this IRCE 2026 having more than 120 stalls participated by 7 countries other than India. It is very useful and modern technology sharing between the various countries, and this will be useful for improvement of innovative and safety coaches for manufacturing, which will be useful for exporting the coaches to various countries. இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து IRCE இன்டர்நேஷனல் ரயில்வே கார்பரேஷன் நடத்துறாங்க, ICF நடத்துறாங்க. நாங்கள் வந்து இதில் வந்து பாட்டக்கு வந்து ஸ்பான்சராக இருக்கிறோம். எங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து மோர் தேன் 6 ப்ராடக்ட் நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒன் இஸ் பிரேக் சிஸ்டம், ரயில்வேஸ் வேறு பிரேக் சிஸ்டம், டோர் சிஸ்டம், பேண்டோகிராஃப், கப்ளர், பிரேக் பேட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்தியன் ரயில்வேஸ் மெட்ரோ செக்மெண்ட்ஸு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். மெட்ரோ செக்மெண்ட் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து டிஸ்பிளேக்கு வச்சிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ போத் இந்தியன் ரயில்வேஸ்க்கும் மெட்ரோ எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நாங்கள் வந்து பிரேக் சிஸ்டம், கப்ளர் அண்ட் பேண்டோகிராஃப், டோர் சிஸ்டம் 6 ப்ராடக்ட் நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம்.